في سابع يوم من سلسلة لاقوني لنقرأ 12 يوم قبل عيد الميلاد المجيد. وشكرا للناس اللي عم بتتابعني يعني بوفاء خالص عن جد. هيك it warms my heart. هاي ناتالي، هاي جيدا، هاي مريم، عن جد I love you all very much. اليوم على فكرة المفروض اني ما احكي بالانجليزي لانه اليوم 18/12 هو اليوم الدولي للغة العربية او اليوم العالمي للغة العربية، الاحتفاء بلغتنا الام حبيبة قلبنا. وهذا اليوم لانه بال 1973 صارت اللغة العربية، يا اصدقائي الصغار والكبار اسمعوا منيح عشان تعرفوا قد ايه لغتنا مهمة، صارت واحدة من اللغات الرسمية، يعني اللغات اللي بيستعملوها بالأمم المتحدة وبترجموها لكل الناس وهن قاعدين. الأمم المتحدة يعني هلا هو في بالعالم تخيلوا حوالي 7000 لغة تقريبا. اوكي، هذا الحكي انا جبته لاني عملت شوية ريسيرش على الانترنت، واللي بيحب يتأكد بيقدر يدخل على الانترنت ويعمل ريسيرش. هاي ابراهيم love the outfit. هلا رح تعرف ليش هيك انا لابسه اليوم. ولكن اول شيء عم نحكي شوي عن اللغه العربيه، لانه مع انه يعني ليالي السخريه طلعت قصتي اليوم لتشارلز ديكنز، وعشان هيك لابسه شوي زي ديكنز ستايل القديم، ولكن لازم نحكي شوي عن اللغه العربيه. وقبلها رح اقرا قصه كثير قصيره باللغة العربية. أنا الصراحة اضحكوا علي، يعني أنا اللي عم بتبع كل يوم على أساس بالتواريخ كم من يوم باقي لعيد الميلاد، ما كنت منتبهة إنه اليوم 18 وفعلا هو 18، فهو كل يوم كان لازم أرتب إشي بالعربي. فزي ما كنا عم نحكي أصدقائي، بهمني أنا أحبائتي الصغار اللي عم بتعلموا كتير هاي الفترة يمكن ببرامج دولية وباللغة الإنجليزية، وعندهم وسائل تواصل كلها تيك توك وإنستغرام وفيسبوك، كل إشي بودينا على الإنجليزي لأنه الإنجليزي أسهل وأحلى وكل إشي فيه كول وهيك، بس العربي كمان ممكن يكون كول، إحنا بنقدر نعمله كول، والقصص العربي حلوة كتير، واحنا اللي لازم نعيش لغتنا، لانه اذا اللغه تبعتنا راحت احنا بننمحي. احنا فيها كتير اشياء حلوه لغتنا وثقافتنا، ومن اللغه بيجي يعني كل شخصيتنا. فكتير بحب انه احنا اليوم هيك، مش بس اليوم، كل يوم نتذكر اللغه العربيه. زي ما قلت هي واحده من اهم اللغات بالامم المتحده، اللي هاي المنظمه العالميه اللي كل دول العالم مشتركين فيها. لما عندك حوالي 190 دولة مشتركين وبس 6 منهم، يعني عندك العربي لغة رسمية ومعها الإنجليزي والفرنسي والإسباني والصيني والروسي، فإحنا من هدول أهم اللغات. فإذا العالم كله عم بيقولنا إنه إحنا اللغة مهمة، قديه إحنا لازم نحكي عن حالنا إنه إحنا مهمين، قديه إحنا لازم يعني هيك نعتد بنفسنا ونكون فخورين بنفسنا وبلغتنا ونستعملها ونخليها عايشة. وبدي احكي لكم قد ايه يعني عن جد لما هيك نتعرف عليها منيح وشوي شوي، كل ما قرأنا كتب اكثر كل ما صارت اسهل علينا. بعرف انها شوي مرات لانه في فصحى يمكن نتغلب فيها او اشي لانه بنعتبرها غريبة عنا، بس صدقوني انها كتير حلوة. ومن الاشياء اللي كتير حلوة باللغة العربية الشعر العربي، يا الله ما اجمله. صح يا ابراهيم؟ انت اللي عم تدرس ادبي، واكيد باللغة العربية الشعر قد ايه حلو، قد ايه حلو. يعني في كتير ناس حتى كتبوا يتغزلوا باللغة العربية. في شاعر اسمه حافظ إبراهيم، كان شاعر مصري، كتب شعر بجنن عن اللغة العربية. يا ريت هيك تخلوا إذا أنتوا صغار وما بتقدروا يعني لسه تفهموا منيح، تقعدوا مع حدا كبير معكم وتقروه. رح أقرأ لكم منه بس هيك أكمل هيك بيت لازم أكون حفظتهم، لأنه كتير حلو نحفظهم كمان، وكنت حفظته وأنا صغيرة. بقول لكم: أنا البحر وفي أحشائه الدر كامن. عم بيقارن اللغة العربية كأنها بحر كبير، في جوا قد ايه جوا البحر في اشياء هيك كنوز مدفونة. هو زي البحر اللغة العربية، قد ما هي كبيرة وبتجنن، ولغة فيها معاني ومفردات، ونفس الكلمة ونفس المعنى بتقدر تحكيها بمليون ألف طريقة. أنا البحر وفي أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ هل سألنا حدا؟ إحنا لو نسأل حدا بيعرف يغوص باللغة ويدخل فيها ونشوف قديه هي حلوة وقديه فيها صدفات، كل صدفة جواتها بفتح بلاقي لؤلؤة، بلاقي إشي بجنن. فلازم نتعرف أكتر على لغتنا، لازم نقرأ أكتر بلغتنا،
وعشان هيك أنا قررت إنه اليوم، مع إني ما كنت حطيتها بالبرومو، لقيت قصة هيك قصيرة، لأنه قصة تشارلز ديكنز هاي شوية طويلة، بس هاي كمان حلو إنه إحنا نتعرف على الأدب العالمي، صح؟ وكتير فتشت على هاي تارا حاولت أفتش كتير على قصص عن عيد الميلاد المجيد وإشياء بالعربي، وتقريبا استنفذتهم كلهم. وهاي القصة لتشارلز ديكنز قصة كتير مهمة بالأدب العالمي. تشارلز ديكنز كان عايش زمان كتير، بال1843 كتب هاي القصة. وهديك اليوم امبارح وأنا وكيرا عم نطلع نعمل كمان ريسيرش، كيرا انتبهت على إشي، إنه هو هاي القصة نشرها إمتى؟ ب 19/12، يعني زي بكرة 19/12 بال 1943، يعني إحنا تقريبا عم نقراها على البيرث داي تبعها لما هو نشرها بالجريدة. فهذا إشي كتير حلو. فأهلا بفراس أبو جابر كمان، اللي عم بلاقوني هلا. كنا عم نحكي قد ايه اللغة العربية إشي مهم، واليوم العالمي باللغة العربية اليوم، للغة العربية اليوم. فرح نبدأ سلسلتنا اليوم بقصة صغيرة من سلسلة We Love Reading، نحن نحب القراءة. لأنه أنا فخورة أني أكون من أحد السفراء نحن نحب القراءة، وتدربت معهم كتير، مشكورين على القراءة بصوت عالي من قبل 10 سنين. فأنا هذا اللي عم بعمله هلأ هو كان حلم عندي إياه من قبل 10 سنين وأخيرا بديت فيه. رح أبدأ أقرأ، لأنه اليوم يعني يوم الجمعة والدنيا حظر، مناش حجج، يعني ضلكم معي، طولوا بالكم علينا. اليوم رح تكون الحلقة طويلة شوي، بس فيها هيك تنوع وأشياء مختلفة، فإن شاء الله تعجبكم القراءة. ولما نقرأ القصة اللي بالإنجليزي بعد ما نخلصها، أو إذا كانت كتير طويلة يمكن نص، بشوف كيف رح أعمل منفسر بالعربي. وخلوكم معنا، لأنه حتى مرات من الصوت، من الصور، نقدر نفهم لو ما فهمنا كل الكلام. اوكي، وبعدين رح تنزل على الاي جي تي في، وبعدين على اليوتيوب، فحتى لو ما فهمتوها كلها بتقدروا هيك ترجعوا وتحطوا ستوب وبوز وريوايند وتحضروها، وان شاء الله تفهموها. وهدفي من هيك اني اشجعكم تروحوا على المكتبات وتشتروا الكتب وتقرأوا، وان شاء الله هيك تستمتعوا كمان انتم مع بعض بالقراءة. اهلا بالست ليلى، كيفك؟ هاي اليوم عم نقرأ من نحن نحب القراءة، بس للأسف مش زنبوط. كانت بتجنن زنبوط. على فكرة ست ليلى لها قصة اسمها زنبوط كتير حلوة، كانت بالسلسلة الأولى تبعت رمضان. فاللي ما شافها يروح على اليوتيوب أو حتى على الانستغرام، عندي هون نزلت، لأنها كانت أول وحدة لما الانستغرام حول إنه يخلي الناس تصير تقدر تسيب على الانستغرام. فزنبوط بتجنن القصة. اوكي، رح نبدا بهدية العيد. لقيتها حلوة ومناسبة كمان لانها بتحكي عن العيد. وعمو نظيف هذا لابس طاقية زي بس طاقيته احلى وملونة. هدية العيد تأليف فداء الزمر ورسوم روان صدر. روان كتير رسماتها حلوة. وهذا الكتاب زي ما قلنا طلعوه من سلسلة We Love Reading، نحن نحب القراءة، مشكورين دكتورة رنا الدجاني ومجموعتها. هدية العيد. دقت الساعة في غرفة العم نظيف. فرك عينيه مرة واحدة، مرتين، ثم صرخ بصوت مرتفع: ياهو! لقد جاء العيد! ياهو! بسرعة لبس ثوبه، ولم ينسى قبعته الجديدة ذات الألوان العديدة. أسرع إلى ساحة الحي وهو ينشد بفرح: عيد سعيد وثوب جديد، عيد سعيد وثوب جديد، ياهو! لابد أن الأطفال لبسوا أيضا ثيابهم الجميلة وتناولوا الحلوى اللذيذة. كم يشتاق العم نظيف لتلك الحلوى. آخ! فجأة صرخ العم نظيف من شدة الألم. فقد سقط شيء ثقيل على رأسه. تناولوا حلوى كانوا الأولاد، بعدين طرخ إشي وقع على راسه. يا إلهي! لقد اتسخت قبعته الجميلة. كيف سيقابل أصدقاء الأطفال بهذه القبعة المتسخة؟ يا حرام على العيد، توسخت قبعته. طاخ! لقد سقط شيء ثاني. وثالث. ما هذا يا إلهي؟ هل السماء تمطر قمامة؟ وبعد قليل، ياه! لقد امتلأت ساحة الحي بالقمامة والأوساخ. زبلت الدنيا كلها.
جلس العم نظيف حزين يراقب الأطفال وهم يلعبون ويتناولون الحلوى والذباب حولهم، يقف تارة على القمامة وتارة على الحلوى التي يأكلونها. كم هو بشع هذا الذباب الذي يسبب المرض لأصدقائي، حدث العم نظيف نفسه. أغمض عينيه وراح يفكر، كيف سينقذ الأطفال من هذه الحشرات؟ دباني يايكس، يا إلهي. فجأة خطرت على باله فكرة، فعليه أن ينفذها فورا. وبخط جميل وعلى لوحة ملونة كبيرة كتب العبارة التالية: أصدقائي الأطفال، جميل أن نأكل الحلوى اللذيذة، ولكن الأجمل أن نأكلها نظيفة. عرف الأطفال السبب الذي منع العم نظيف من اللعب معهم ومن مشاركتهم أكل الحلوى، فأسرعوا وجمعوا القمامة ووضعوها في صلال مغلقة، عشان مش هو يقعد يلم الزبالة تبعتهم ويقدر يلعب معهم. لم يعجب الذباب هذا العمل، فهو لا يحب الأماكن النظيفة، فغادر المكان باحثا عن حي آخر فيه قمامة. فرح العم نظيف كثيرا وفرح أهل الحي، وراحوا يلعبون ويأكلون الحلوى العيد اللذيذة النظيفة. فما أجمل العيد وما أجمل النظافة. صحيح، النظافة من الإيمان. النهاية، فهاي يا أصدقائي قصتنا الأولى بالعربي، عشان اليوم العالمي للغة العربية، ونعترف فيها ومنحبها وبدنا نخليها عايشة، ما بدنا إياها إنه تندثر ولا تنمحى، لأنه إذا انمحت إحنا رح ننمحي كلياتنا. أوكي؟ وعدوني إنه قد ما تقروا بأي إشي تاني وأي ما تحبوا أي شي تاني، خلوا حبكم للغة العربية عايش. اوكي يلا نروح. اوكي ساعدوهم. فهاي كمان القصة حبيتها لانه هلا قربنا على العيد، وحلو انه حتى بالبيت اذا في كركبة كتير نساعد اهلنا، كلنا نتعاون، عشان مش واحد اللي يصفي قاعد بينظف والبقايا قاعدين بنبسطوا، صح؟ يعني هيك. المهم، فشكرا لوي لاف ريدينج، وشكرا لفداء زمر وروان الصدر، وسوري انه ما حطيته بالبرومو، بس هيك اليوم هيك سحبته من جعبتي. واذا هل انتم مستعدون لكريسماس كارول؟ اهلا دكتوره ميسون. كريسماس كارول اللي راحت عليه القصه العربيه اللي قريتها اول، والحكي اللي حكيته عن اللغه العربيه، يا ريت يرجع يحضروا على الاي جي تي في، لانه انا هيك شاعره بالذنب انه طلعت معي قصه انجليزي اليوم بالذات واحنا عم نحتفل باللغه العربيه. بس سامحيني يا لغتنا الجميله. وزي ما قلنا الواحد حلو يكون منفتح، يعني احنا بنحب لغتنا العربيه، ولكن بانفتاح وتقبل للاشياء الجميله وبانتقاء. اهم شيء نعرف شو نختار، لانه مش كل اشي بيجي من برا منيح، مش كل اشي عنا مش منيح، فاحنا لازم نعرف شو نختار. واكيد انه تشارلز ديكنز من الاشياء اللي كتير منيحه الصراحه من برا، ويا ريت تقدروا تقروا كل قصص، وفي قصص لهم ترجمه بالعربي. صراحه ما لقيت هاي بالعربي اللي هي كريسماس كارول، حتى مش عارفه ايش تسميها، ترنيمه الميلاد او اشي هيك، بس هاي قصه كتير مهمه. يعني كتير بالكريسماس انه ما في كريسماس بزبط من غير ما واحد يشوف او يحضر او يقرا كريسماس كارول. فقلت خلينا احنا كمان نخليها جزء من سلسلتنا هاي، لاني عم بحاول، مع اني بحب اقرا كل اشي بالعربي، عم بحاول اني اطعم باشياء عالميه مهمه، حتى هيك شوي نشوف ونتعلم من باقي العالم. وطبعا زي ما حكينا تشارلز ديكنز اديب بريطاني مشهور كتير، بس كان عايش من زمان كتير، بال1800 خلق بال1812 ومات بال1970، يعني قبل حوالي 200 سنه او اقل شوي، 150.
So we will start with a Christmas carol. حبيت ألبس الطاقية والكبوت، حسيت حالي هيك قاعدة ب 1800s London. A Christmas Carol by Charles Dickens, adapted by Leslie Sims and illustrated by Alan Marks. This is part of a series I love اسمها الأوزبورن series. اللي بيحب كمان يقرأ بالإنجليزي، هاي سلسلة كتير حلوة، بتعمل كتير قصص مشهورة بطريقة مبسطة للأطفال، كتير كتير جميلة. وكتير بحب كمان، كنت أنا صغيرة، هاي أول مرة لأنه هاي القصة شوي كبيرة، في chapters فيها. This book has 6 chapters. هاي chapter 1. So we're gonna start now with chapter 1. اسمه Scrooge and Marley. Marley was dead. Dead as a doornail. All that remained of the firm of Scrooge and Marley was Ebenezer Scrooge. Poor Marley was dead. And Ebenezer Scrooge, his partner, was all that remained. Scrooge, a grasping, greedy, gruesome old man. He was as hard as a stone and so cold inside, his face looked frozen. Scrooge didn't care for anyone. Look at that face. And hardly anyone cared for him. Even Christmas cheer couldn't thaw his icy heart. When Christmas Eve, he was busy in his counting house. He had left his office door open to keep an eye on his clerk, Bob Cratchit. Poor Bob had to work for Scrooge. Merry Christmas, Uncle, cried a cheerful voice suddenly. It was Scrooge's nephew Fred. Ah, humbug, said Scrooge. What right have you to be merry? You're poor. What right have you to be miserable? You're rich. If I had my way, Scrooge added, every idiot who said Merry Christmas would be cooked with his own cake. Oh, grouch. Really, Uncle, cried Fred. Come, why not eat with us tomorrow? Good afternoon, replied Scrooge, returning to his books. He doesn't want to go to Christmas dinner. Fred left 2 other men came in, collecting for the poor. Are there no prisons? asked Scrooge. No workhouses? I pay for those. That's enough. You go away now. I don't want to give you charity. The men went out into the bitterly cold afternoon, shaking their heads. A little later, a scruffy boy paused by Scrooge's office and began to sing, God bless you, merry gentle. But one look at Scrooge and he fled without finishing his verse. Go away! No Christmas carols here! Finally, it was time to go home. You'll want the whole day off tomorrow, I suppose? Scrooge snapped at Bob. Well, if it's convenient, said Bob. Well, it isn't. But here all the earlier. Be here earlier the day after. يروح يعطل ويتعشى مع عيلته، بس مش قابل يخليه سكروج. قال له تيجي تعال تاني يوم أبكر. Scrooge left the office with a growl. Bob quickly locked up and set off for home. Scrooge went for his usual lonely dinner in a lonely inn. Then he too set off for home, a few gloomy rooms in an old house which once belonged to Marley. Scrooge having dinner all alone. Marley's Ghost, Chapter 2. The door knocker on his house was not unusual, just large. But as Scrooge put his key in the door, the knocker changed into Marley's face. Wow. Startled, Scrooge turned his key and went in. Was the back of Marley's head sticking out into the hall? Oh, no. He saw only screws. Bah, humbug, he said, closing the door with a bang.
but he checked all the rooms, just in case, before he got ready for bed. Scrooge was scared. He thought he saw a ghost. Without warning, an old bell began to ring. Ding dong, ding dong. It started quietly, but soon rang loudly. Ding dong, ding dong, along with every other bell in the house. Ding dong, ding dong. Suddenly all the bells stopped, and a clanking followed. Crick, crick, as if someone in the cellar was dragging a chain. Then slowly something came through the door. Marley's ghost! It can't be! Scrooge could not believe it. Why don't you believe your eyes? Cried the ghost. Because even an upset stomach can disturb the senses, Scrooge told him. Maybe the milk was sour and it's giving me a nightmare. The ghost let out a frightful cry and rattled his chains. Whoa! Mercy! Scrooge cried. Why do you trouble me? Again, the ghost shook its chains. And why are you chained up? Scrooge added. The chains are punishment for my selfish life, said the ghost. There are some waiting for you too, and getting heavier every day. But you were so good at business. My only business should have been taking care of others. I've come here tonight to warn you, said the ghost. You might escape my fate. Scrooge looked relieved. You'll be haunted by 3 spirits, the ghost went on. I think I'd rather not, Scrooge said. The ghost ignored him and headed for the window. Expect the first spirit when the clock chimes 1. The ghost gave him a warning and he went away. Scrooge closed the window and checked his door. It was still locked. Hum! He began, but the words stuck in his throat, worn out partly from shock, partly because it was 2 a.m. Scrooge fell into bed. He was asleep in an instant. He went to sleep. But what's he going to wake up to? Chapter 3, The First Spirit. Scrooge woke in a total darkness. To his surprise, a clock chimed 12. He lay awake, fearfully counting down the next hour. On the stroke of 1, a hand drew back the curtain around his bed. Scrooge gasped. He was face to face with the strangest creature he had ever seen. A light shone out of his head, and it carried a cap like a candle snuffer. Are you the spirit I was told about? He asked. I am, said the ghost. I'm the ghost of Christmas past. Ooh. Scrooge clung to the spirit as he floated through the window and out, not into the foggy city, but a bright, cold day in the country. The spirit took Scrooge back in time to a past Christmas. I was a boy here, Scrooge cried. The ghost took him to the old schoolroom where the lonely boy sat alone. I wish I had given that carol boy something. He was mean to the carol boy. Before he knew it, they were back in a busy city and entering a warehouse where a party was in full swing. And here I was an apprentice, cried Scrooge. Oh, there's my master, old Fezwig. He made us so happy. Why didn't I wish Bob a Merry Christmas? Oh, he's regretting the bad things he did. The party faded, leaving Scrooge and his spirit outside.
there was young Scrooge again, sitting beside a beautiful girl. "Oh, I cannot marry you," she said. "You love money more than you love me." "Spirit, show me no more. One shadow, one more shadow to watch." Scrooge didn't want to see his past, didn't want to see the mistakes he'd made. He loved money too much that he lost his love, the love of his life, the woman he wanted to marry. The scene changed and Scrooge found himself in a comfy room filled with children. There was his love, and now she was married to another man. "Spirit, remove me. I cannot bear it." "This is what happened. Don't blame me," said the spirit. Scrooge began to struggle with the ghost. As he did, he noticed the light on his head burning even more brightly. Scrooge grabbed the spirit's cap and put it over the light, pressing hard. The spirit sank down, and Scrooge sank into a deep sleep. Look how he pushed it down on his head. Chapter 4. The Second Spirit of Christmas. Scrooge woke up back in bed as a clock struck 1. He sat up nervously, but nothing happened. He flung back his curtains. No one was there. Finally, Scrooge got up and went into the next room. He could hardly recognize it, and right in the middle sat the second spirit. He had changed Scrooge's house to this amazing garden. "Come in and know me better. I am the Christmas present spirit." Here he is, this big man, the spirit of Christmas present. Scrooge followed the ghost through the streets full of people preparing for Christmas. Finally, they came to Bob Cratchit's house, where Mrs. Cratchit was gathering and getting the Christmas dinner ready. "Where are your father and Tiny Tim?" said Mrs. Cratchit. This is Bob Cratchit's house, the young man working for Scrooge. "Here's Father," cried the two youngest as Bob came in carrying his invalid son. Soon everyone was enjoying the feast. It was a small meal for such a large family, but no one would have dreamed of saying so. "A Merry Christmas to all. God bless us, everyone. Look at poor Tiny Tim. He can't walk, you see. His father has to carry him, and yet they're all happy." Mariana's world. Merry Christmas. Thank you to you too. "Spirit," said Scrooge suddenly, "tell me if Tiny Tim will live." I see an empty seat," said the ghost. "What does that mean?" "If things stay as they are, he will die." Look at that. His crutches and his empty seat. Tiny Tim will die if his father doesn't have the money to help him. Scrooge felt terrible, but then he heard his name. "To Mr. Scrooge, who provided our feast," cried Bob. "Provided our feast indeed," snorted his wife. "I wish he was here. I'd give him a piece of my mind to feast upon." But now it was getting dark. The ghost led Scrooge back outside into the bustling streets. They flew to quieter, emptier places, but everywhere Scrooge saw people full of Christmas spirit. They're flying, and you can see the people all enjoying Christmas. In the midst of the gloom, Scrooge heard a hearty laugh. It was his nephew, Fred. They had arrived in the middle of Fred's Christmas dinner party. Shame on him! Exactly. He even said Christmas was bah humbug. Who do you think they're talking about? "I feel sorry for Scrooge," said Fred. "Now, how about a game of blind man's buff?" One game followed another. Scrooge grew so excited he joined in, though no one could see him. He started playing with them. He was
getting into the fun. Scrooge wanted to stay until the last guest left, but the ghost said, "My live, are you back on? It said my live was interrupted, so I'm sorry." Scrooge wanted to stay until the last guest left, but the ghost said no. "Oh, just one more game then," Scrooge pleaded. "It's a new one called Yes and No." He was excited about the game. Let's see what they played. So they all started asking each other questions. "Is it an animal?" Yes. "Does it live in the country?" No. "Does it grow?" Yes. "Shame on him." Yes. "I know. It's Uncle Scrooge." They were making fun of him. "Scrooge it is," cried Fred, "and I wish him a Merry Christmas, whatever he is." Before Scrooge could wish Fred the same, the ghost had whisked him away. They went all over the world, finding rejoicing and hope. But the ghost was growing old. "My life is brief," the spirit explained. "It ends at midnight." They were going all over the world, you see, but he wasn't going to be able to stay very long. Already the clock was chiming 11:15. "Forgive me for asking," said Scrooge, "but is something hidden in your robes?" "Look, oh dear, what's in here? Look at that." The ghost replied, revealing two miserable children. "The boy is ignorance, and the girl is want. Beware of them both, but especially the boy. Beware of ignorance." "Have they nowhere to go?" asked Scrooge. "Are there no prisons? No workhouses?" the spirit replied, using Scrooge's own words. Remember when he said that to the people who wanted charity? The clock struck 12 and the spirit vanished. As the last chime died away, Scrooge saw a hooded phantom coming closer. Who is that? Yikes. Chapter 5. The Last Spirit. The phantom floated silently up to Scrooge. "Are you the ghost of Christmas yet to come?" he asked. The phantom said nothing, but pointed its ghostly hand. Look at that. Bony fingers. "Ghost of the future," cried Scrooge, "I fear you more than any other, but I shall go with you." Staying silent, the ghost glided off. As Scrooge followed, a city seemed to spring up around them. "Oh, I don't know how much. I only know he's dead. I wonder who he left his money to. Who? Not me. No one killed him. Look at that. Everybody's talking. Someone died. Who are they talking about?" They left the crowds and went to a part of town Scrooge had never visited. As they entered a junk store, 3 people came in with things to sell. "I have a pencil case and a brooch." He got into this part of town, and people were selling things that looked like his stuff. "I've sheets, 2 towels, 2 teaspoons, and some boots." "See his bed curtains. I took him down while he was lying there." Everybody wants to sell the stuff. Scrooge was horrified. These things had been stolen from a dead man's house. "Spirit, I see," he cried. "This poor man might be me." As he spoke, the scene changed. Now they were in a bedroom. A dead man lay on the bed, alone, but for a cat and some rats. The phantom pointed to the man's face, but Scrooge couldn't look. "Oh, is no one moved by this man's death?" he begged. "No one cares? No one cares that this man is dead?" The phantom spread out his dark robe for a second. When he drew it back,
Scrooge was in a room where a man and a wife were talking. "We owe him so much money," the woman said. It would take a miracle to soften his heart." "It's past softening," replied the husband cheerfully. "He's dead. We owe him nothing." But they are happy," Scrooge said. "Let me see no more sorrow for a death. Let me see sorrow. Let me see sorrow for a death. Spirit, please. Is no one sorry?" The phantom took him to Cratchit's house. Mrs. Cratchit and her children were by the fire. An air of sadness hung over them. "But look who was dead here. There is sorrow for a death, isn't there? Just not Scrooge's death." As Scrooge watched them, he had the feeling that the phantom was about to leave. "Before you go, tell me, who is the man on the bed?" he begged. The phantom said nothing, but took Scrooge to a churchyard. "He lies here," said Scrooge. Silently, the ghost pointed to a gravestone. "Answer me one question, then," asked Scrooge. "Have I seen what will happen, or what might happen?" Still the ghost remained silent. Trembling all over, Scrooge crept up to the gravestone and read the name upon it. It was Ebenezer Scrooge, his gravestone. With a terrible cry, Scrooge grabbed the ghost's robe. "No, spirit, no!" But the phantom simply pointed to Scrooge and back to the grave. "I'm not the man I was," Scrooge cried. "Let me change." Scrooge closed his eyes to pray. When he opened them again, the phantom had become a bedpost. The nightmare was over. Chapter 6. Merry Christmas. He was back in his own bed. "Ha!" he laughed. "I'm as light as a feather, as merry as a schoolboy. Thank you, Marley. From now on, I'll keep Christmas in my heart all year round. I don't know what day it is. I don't know what month it is. I don't care," he babbled. Just then, the church bells rang outside. Scrooge raced to his window. "Boy, what's today?" "Why, today's Christmas Day, sir." The spirits had done all their work in one night. There he is, asking the boy about the day. Scrooge chuckled and sent the boy off to buy the butcher's prize turkey. "I'll send it to Bob Cratchit's house," he said to himself, and rubbed his hands with glee. "It's twice the size of Tiny Tim." When the boy returned with the turkey, Scrooge gasped. "Oh, that bird is huge! Look at that bird. Look how huge it is. Boy can hardly carry it. Will you deliver it for me?" he asked, chuckling some. "You'll need a cab." And he paid the boy, found a cab, and went back inside, still chuckling. He chuckled until the tears rolled down his cheeks. He was very happy. Look at that. First time he smiles. At last, he was dressed in his best and went outside. He looked so cheerful that several people said, "Morning, sir. Merry Christmas." Scrooge thought those the most beautiful words he had ever heard. He hadn't gone far when he met the man who had been collecting for the poor the day before. "Merry Christmas!" he cried. The two men looked shocked. What was that Scrooge? They couldn't believe it. "Forgive me for being so rude yesterday. Come to my office and I'll make it up to you." Look at that. He wants to give them money. Looks so happy.
Feeling better, Scrooge went to church and then for a walk. He had never felt so happy. In the afternoon, he went to his nephew Fred's house. He went up to the door a dozen times before he dared to knock. He's kind of shy. Fred welcomed him to the party with such delight, Scrooge felt at home in 5 minutes. See, no need to be scared. Everybody was happy to have him. It was a wonderful party, but Scrooge was at work early the next day. He wanted to catch Bob Cratchit's coming in late, and he did. Bob was nearly 20 minutes late. And just what do you mean by this? Said Scrooge. He pretended to be furious. I'm not going to stand for it any longer. Step into my office. Oh, it's only once a year, said Bob. I'll tell you what I'm going to do, said Scrooge, poking him in the ribs. I'm going to raise your salary. Merry Christmas, Bob. Now put some more coal on the fire before you pick up your quill. Look at that. He gave him a raise. Look at poor Bob. He's so shocked. Sure, sir. Scrooge promised to take care of Bob and his family, and he was as good as his word. To Tiny Tim, who did not die, he was a second father. Not only that, he became a good friend to all who lived in his town. Hello, Scrooge. Hello, Tim. Lovely day. Look at that. He took Tim all around. Some people laughed to see the change in him. Scrooge just let them laugh. He didn't care. He knew laughing was good for them, and for his own heart, he laughed with them. He never saw the spirits again, but it was always said of him that he knew how to have a jolly Christmas. May that be true of all of us, and so, in the words of Tiny Tim, God bless us, everyone. The end. So that's pretty much the Christmas Carol story. بعرفش كتير طولنا يمكن اليوم عليكم. إن شاء الله تكون عجبتكم. بعرفش إذا الناس اللي مش كتير بيفهموا إنجليزي رح يفهموا عليها كتير، بس basically القصة إنه هذا الإنسان اللي اسمه سكروج اللي هلأ صار لما واحد يكون هيك منكد بالكريسماس ومش كتير عنده هيك روح عطاء وإشي بسموه سكروج، بياخدوا مثل سكروج. هذا كان إنسان عنده كتير مصاري وكان كتير بخيل وما كان يحب يحتفل بالكريسماس أبدا، ولا كان يآمن بالكريسماس، ولا يحس إنه مهم الواحد يكون منيح مع الناس. فإيش صار معه؟ بليلة قبل الكريسماس اجا الشبح او روح صديقه اللي توفى وعطاه هيك زي تنبيه وانذار، قال له بلاش تصير فيك زي ما صار فيي بالاخره، يعني احنا اللي بنعمله بالدنيا بنلاقيه بالاخره، كون انسان منيح وشوف اذا بتقدر تغير مسار حياتك، لانه بلاش تتعذب بالاخره زي ما انا عم بتعذب. وسكروج قال له انه رح يجيك ارواح او اشباح كريسماس اللي مضى وكريسماس الحالي وكريسماس المستقبل. وهيك صار. اول يوم اجا او اول ساعه اجا كريسماس اللي مضى اللي كان زي شكله زي الشمعه، واخده ورجاه حاله وهو صغير وكيف ما كان لطيف مع الناس بالمدرسه، وكيف ترك خطيبته لانه او ما قدر يعني يلتزم فيها، او هي ما التزمت معه لانه كان يحب المصاري اكثر منها. وبعدين ورجاه كيف هاي المرة تجوزت واحد تاني وهو كتير اتضايق انه ندم على كيف كان بالماضي. وبعدين اجى الكريسماس بريزنت تبع الحاضر، وورجاه كيف بالحاضر بهذا الكريسماس يعني كيف كانوا الناس كلهم بكل محل يحتفلوا، بس كيف العيلة تبعت الشاب اللي بيشتغل عنده البراتشيتس هدول كانوا متعذبين شوي وما عندهم أكل كفاية، وابنه الصغير بيمشي على العكازة ويمكن إذا ما لقى له دواء ممكن إنه لا سمح الله يموت. فصار خايف شوي سكروج ومش عاجبه اللي عم بيشوفه، هيك بدأ يتأثر. وبعدين أخده على حفلة العشاء تبعت النفيو تبعه ابن أخته أو ابن أخوه، وشاف كيف الناس كلها كانت تتخوت عليه وتتمسخر عليه، قد ايه هو بخيل وقد ايه هو ما بيحب الكريسماس وقد ايه هو زي كأنه شيء مش إنسان، ما عنده إحساس ولا إنسانية. فبدأ هيك يتضايق، وحتى شافهم عم بيلعبوا وصار بده يلعب معهم، صار بده يلعب معهم بالكريسماس.
هيك حس انه كريسمس اشي حلو، جمعة حلوة ونكون مع الناس حلو، بس هذا الكريسماس سبيريت كان لازم يترك، وتركه ورجاه طفلين هني بيمثلوا الجهل، الإجنورنس والوانت، إنه الواحد يكون محتاج. وقال له دير بالك من هدول الاثنين، خاصة الجهل، لأنه هو سكروج كان عم بتصرف بطريقة جاهلة لما هو ما كان عم بيكون معطاء وما كان عم بيكون منيح مع الناس. بعدين إجا آخر كريسماس سبيريت اللي هي تبعت المستقبل، وهذا ما حكى ولا كلمة معه، وبس ورجاه إنه في ناس، في واحد متوفي كان، والناس كلهم كانوا عم بيسألوا مين هذا اللي توفى وشو صار معه، بس ما حدا كان كتير مهتم إنه مات. كانوا عم بيسألوا على مصاريه وكانوا عم بيبيعوا أغراضه هيك بالسوق، بس ما حدا كان حزين إنه هذا الإنسان مات. فمش فاهم هو إنه ليش هيك، معقول الناس ما بتحزن على الموت؟ قال له لا، السبيريت ورجاه ناس حزنانة على الموت، بس الموت اللي كانوا حزنانين عليه كان موت تايني تيم، ابن الزلمة اللي بيشتغل عند سكروج، بوب كاتشت، بس مش على حزن على الرجال اللي توفى. فسكروج كان بيعرف انه مين هو هذا الرجال، كان حاسس انه معقول هذا عم بيحكي عني انا، بس اجان السبيريت ما قبل يحكي له ايش الاسم، بس ورجاه على قبر هيك حجر اسمه مكتوب. فهو خاف كتير وحزن كتير وصار بده يغير طريقة حياته، وقال له أنا بدي فرصة وبدي أتغير. راح السبيريت وهو صحي ولقى حاله معلق بخشبة تخته، هيك معلق بالخشبة، وقام ركض، تغير 180 درجة، لبس أواعيه وراح وصى، جاب ولد من الشارع وطلب منه يجيب ديك رومي للعيلة اللي تبعت كراتشت اللي بيشتغلوا معه، وراح جاب الديك الرومي وأعطاهم إياه عشان يكون عندهم أكل كتير بدل ما ياكلوا بس إشي قليل على العيد. وراح كمان هو لبس طلع بالشارع وراح على الكنيسة وراح صلى، وراح بعدين على الحشا اللي كان عازمه عليه ابن أخته. كان خايف يدخل أول إشي، بس الناس كانوا كتير مناح معه واستقبلوه بطريقة كتير منيحة، لأنه وقت الكريسماس وكل وقت لما واحد بيجي بدق عبابنا لازم نكون مناح معه إحنا ونستقبله وناخده بالأحضان. وبالآخر كمان أعطى مصاري أكتر لبوب كراتشت ورفع معاشه وتغير كتير، وصار هو زي الأب الثاني للولد الصغير اللي اسمه تايني تيم، اللي كان عنده مشكلة صحية وما كان يقدر يمشي منيح، بس دار باله عليه وصار زي أبوه الثاني. وهيك كلهم عاشوا مع بعض، وكل كريسماس كان يجي كان يكون سعيد وفرح ومبسوط ومعطاء. وهاي هي قصة كريسماس كارول اللي كتبها تشارلز ديكنز ونشرها بالجريدة ب 19/12 تقريبا بالضبط زي اليوم، يعني بكرة، ب 1843. بتأمل إنكم تكون عجبتكم. هاي مايا، والله يا مايا that's the biggest compliment. I really thank you so much for saying that. يعني أنا هدفي إنه الأولاد هيك ما يحسوا إنه هاي القصص هيك مملة، ولا هي قصص يعني ما إلهم دخل فيها. يا رب إنه تكون هاي القصص عم بتأثر لو شوي، بتحسس الصغار والكبار، بتذكرهم. أنا بحب أقرأ هاي القصص، بستمتع لما أقرأها. كل واحد فينا أصلا قد ما يكبر ضل فيه جوا طفل صغير. هاي قصة تانية اسمها بيتر بان، لازم نقراها شي يوم من الأيام. وبالنسبة لسكروج بكريسماس كارول، أظن هي أكتر إشي إنه يمكن أكتر سعادة ممكن الواحد تجي من إنه يسعد الآخرين. يعني هو اللي جاب له السعادة بحياته لما كان منزوي وما يساعد حدا وما يحكي مع حدا وما يشوف حدا، كان إنسان بائس وحزين ونكد ووش لحاله زي ما بيقولوا. اللي بيفتح قلبه للناس الدنيا بتنفتح له. فبتأمل إنه كلنا بهالكريسماس نفتح قلوبنا لبعض، وبكل يوم مش بس بالكريسماس. واللي شاعر إنه في هيك فراغ جواته، يمكن هذا الفراغ إذا بيفتش على ناس محتاجين وبيساعدهم، ممكن يكونوا محتاجين أي إشي، مش ضروري يكون إشياء مادية، ممكن تكون مواساة، ممكن تكون حدا يساعد واحد يتعلم إشي. يعني بأي طريقة الواحد بيقدر يعطي أو يساعد بني آدم تاني بتنرد له بالسعادة الداخلية اللي هو بيشعر فيها.
بالعكس أنا عشان هيك مرات بقول إنه إذا أنا رح مثلا أتبرع لناس أو أتطوع مع ناس، بشكرهم إنهم هني عم بيعطوني هذا المجال إني أعمل هذا الإشي، عشان بالآخر أنا اللي عم بحصل على أكبر مكافأة اللي هي السعادة الداخلية والقناعة والهيك الشعور الجميل الداخلي اللي بيصاحب أي عمل خير الواحد بيعمله. طولت كتير اليوم. Have a nice Friday، وكل سنة ولغتنا العربية سالمة مرة تانية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية. تذكروا اليوم قرينا أول إشي هاي القصة تبعت هدية العيد، وبعدين كريسمس كارول، بتلاقوهم الاثنين على الاي جي تي في هلا كمان شوي، وبعدين على اليوتيوب. وتابعوني على انستغرام وعلى فيسبوك على لاقوني لنقرأ، وعلى تيك توك على دينا رعد-يغنم، لتشوفوا ايش القصة رح تكون بكرة. اوكي، جود نايت، تصبحوا على خير. love you.